बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। 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 Welcome all to today's online Sahavas program organized by Avatar Meher Baba Hyderabad Center. अवतार मेहर बाबा हैदराबाद केंद्र द्वारा आयोजित आज के ऑनलाइन वर्चुअल सहवास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ కేంద్రం ద్వారా నిర్వహింపబడుతున్న ఈ వర్చువల్ సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా నమో మెహర్ బాబా ప్రార్థనా గీతంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. Now the program begins with the Namo Meher Baba sung by శ్రీమతి జానకి. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరాది సద్గురుడో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం.
చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి హర్షడ్వర్గము అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము హర్షడ్వర్గము అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవా ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవా అపార దివ్య కృపా సాగర సకల చరాచర జగదుద్ధార సకల చరాచర జగదుద్ధార నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవా ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవా आज के कार्यक्रम का विवरण we have bhajans in various languages till 6:35 and at 6:35 today we have Dr. Cohen from Washington DC. He will be sharing his wonderful Baba stories and experiences starting from the year 1960s. Brother Kalyan Meher will be giving the gist of his talk in Telugu and Hindi. And at 7:30 we have Beloved Baba's film show. And at 7:45 we have Naam, Dhun, silence, prayers and Arti follows. ఈరోజు కార్యక్రమం యొక్క వివరాలండి. 6:35 వరకు బాబా భజనలు వివిధ భాషల్లో జరుగుతాయి. 6:35 నుండి 7:20 వరకు డాక్టర్ అలెన్ కోహన్ వాషింగ్టన్ డీసీ నుండి మనతో పాటు ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ఆయన బాబాతో తనకున్నటువంటి అనుభవాలను మనతో పంచుకుంటారు. ఆయన ఇంగ్లీష్ ప్రసంగాన్ని సోదరులు కళ్యాణ్ మెహర్ తెలుగులోను మరియు హిందీలోను అనువదిస్తారు. 7:30 ప్రీతం బాబా యొక్క చలనచిత్రం, 7:45 నుండి नाम धुन, साइलेंस, प्रेयर्स మరియు आरती ఉంటాయండి. अब मुंबई से मेहर वीना जी एक गजल सुनाएंगे. Avatar Meher Baba ki jai. Today I will be presenting a ghazal written by Jigar Muradabadi. He was one of Baba's favorite poets and Baba had sent him God Speaks. So I'm very happy to present this ghazal today, being one of the favorite ghazal of my father, late Shri Kishore Mistry as well. Presenting साकी की हर निगाह पे बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया. ए रहमते तमाम मेरी है, खता मुआफ मैं इंतहाई शौक में घबरा के पी गया. साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया. बेकैफियत
कैफियों के कैफ से घबरा के पी गया, बेकैफियों के कैफ से घबरा के पी गया, घबरा के पी गया। तौबा को तोड़ ताड़ के थर्रा के पी गया, तौबा को तोड़ ताड़ के थर्रा के पी गया। ज़ाहिदी मेरी शौकी रिंदा न देखना, रिंदा न देखना, ज़ाहिदी मेरी शौकी रिंदा न देखना। रहमत को बातों बातों में बहला के पी गया, रहमत को बातों बातों में बहला के पी गया। कल मस्ती ये अजल मुझे जब याद आ गया, कल मस्ती ये अजल मुझे जब याद आ गया, जब याद आ गया। दुनिया एतबार को ठुकरा के पी गया, दुनिया एतबार को ठुकरा के पी गया। पीता बगैर इजलिए कब भी मेरी मजाल, कब भी मेरी मजाल, पीता बगैर इजलिए कब भी मेरी मजाल। दर पर्दा चश्मे यार की शह पाके पी गया, दर पर्दा चश्मे यार की शह पाके पी गया। उस जान में कदा की कसम बारहा जिगर, उस जान में कदा की कसम बारहा जिगर, बारहा जिगर। कुल आलमे बसित पे मैं छा के पी गया, कुल आलमे बसित पे मैं छा के पी गया। लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा मेहरवीना जी।
ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి మెహర్ సాయి కుశల్ ఒక తెలుగు భజన పాడతారు. अवतार मेहर बाबा की जय. ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము, జన్మ జన్మల పాప పరిహారముగా, జన్మ జన్మల పాప పరిహారముగా, ఓ మెహర్ దేవా అనురాగ హృదయ, ఓ మెహర్ దేవా అనురాగ హృదయ, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము. పుణ్య గౌతమి గంగా పావన జలముల కన్నా, పుణ్య గౌతమి గంగా పావన జలముల కన్నా, ఘనము నీ ప్రేమ మహిమ, ఘనము నీ ప్రేమ మహిమ, ఓ మెహర్ దేవా అనురాగ హృదయ, ఓ మెహర్ దేవా అనురాగ హృదయ, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము. అన్నపూర్ణ తల్లి వెలసిన కాశీ, అన్నపూర్ణ తల్లి వెలసిన కాశీ, చిన్ని కృష్ణుడు వాడు మధురా నగరి, చిన్ని కృష్ణుడు వాడు మధురా నగరి, వెంకటరమణు నివాసము కన్నా, వెంకటరమణు నివాసము కన్నా, ఘనమైనదిగా నీ ప్రేమ నిలయము, ఘనమైనదిగా నీ ప్రేమ నిలయము, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము. సురలోక భోగములు శాస్త్ర విజ్ఞానములు, సురలోక భోగములు శాస్త్ర విజ్ఞానములు, సక్రతు ఫలములు సరిరావు ఏ వేళ, సక్రతు ఫలములు సరిరావు ఏ వేళ, నీ ప్రేమలేసమునకు సరిరావు ఏ వేళ, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము, ఎంత ఘనతరము నీ ప్రేమ ధనము. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. జై బాబా కుశల్. Now, Lubna from Yangon, Myanmar will sing a song in English. Jai Meher Baba. This song is by Misha Ruthenberg, Sufism Reoriented. The name of the song is Celebrate in Silence.
in silence, listen if you can. Hear the name beloved had before the world began. Celebrate the dreams he dreams, everlasting sight. Every form of particle, his unending light. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Celebrate his beauty, behold it if you can. His eyes contain a light that burned before the world began. Celebrate by loving his life within you now. Let every action honor him. Love will show you how. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Beginless beginning, story without end. Traveler and journey, you are the journey's end. Again you walk amongst us, you set our hearts aflame. Happily we join as one to sing your precious name. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Celebrate in silence, listen if you can. Hear the name beloved had before the world began. Avatar Meher Baba ki jai. జై బాబా లుబ్నా. విశాఖపట్నం నుండి మెహర్ శాంతి ఇప్పుడు ఒక తెలుగు భజన పాడతారు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. భయము లేదు మనకు బాబా తోడుండే వరకు, భయము లేదు మనకు బాబా తోడుండే వరకు. మౌనమూర్తి మేహేరు పొంగును జార విరువక ఉండే వరకు. భయము లేదు మనకు బాబా తోడుండే వరకు, భయము లేదు మనకు బాబా తోడుండే వరకు. కరుణతో నిండిన కరుణామయుడు, ప్రేమను పంచే పరమేశ్వరుడు. కరుణతో నిండిన కరుణామయుడు, ప్రేమను పంచే పరమేశ్వరుడు. లేత గులాబీ రూపము వాడు, మధుర మోహనుడు మేహరుడుండగా. భయము లేదు మనకు బాబా తోడుండే వరకు. తండ్రిగా మనలను కాచినవాడు, తల్లిగా తనయుల సాకినవాడు. తండ్రిగా మనలను కాచినవాడు, తల్లిగా తనయుల సాకినవాడు. నారాయణుడే నరుడై వెలసి
తల్లి తండ్రి తానయ్యుండగ భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. మేల్కొల్పుటకై వచ్చినవాడు, మార్గము గమ్యము చూపినవాడు. మేల్కొల్పుటకై వచ్చినవాడు, మార్గము గమ్యము చూపినవాడు. పవిత్ర ప్రేమను పంచెడివాడు, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడుండగా భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. అంతా తానయ్యుండినవాడు, అంతయు తనలో నిండినవాడు. అంతటి కన్నిటి కావలవాడు, ఆది దేవుడే మనతో నుండగ భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. అక్కడ లేడని ఇక్కడ కలడని ఎవరో చెప్పిన మాటలు నమ్మి, అక్కడ లేడని ఇక్కడ గలడని ఎవరో చెప్పిన మాటలు నమ్మి, అక్కడెక్కడికో పరుగులు ఏలా, అక్కడెక్కడికో పరుగులు ఏలా. ఆత్మస్వరూపుడు నీలో నుండగ భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. మౌనమూర్తి మేహేరు కొంగును జార విడువక ఉండే వరకు, భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. భయము లేదు మనకు, బాబా తోడుండే వరకు. अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा मेहर शांति। अब लखनऊ से आकाश दुबे एक हिंदी भजन गाएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। तुम जीवन निधि हो मेरे, तुम मुझसे जुदा न होना। तुम जीवन निधि हो मेरे, तुम मुझसे जुदा न होना। मेहरबान एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। तुम जीवन निधि हो मेरे, तुम जीवन निधि हो मेरे, तुम मुझसे जुदा न होना। मेहरबान एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। तुम्हें दिल में रखता हूँ हरदम छुपा कर, तुम्हें दिल में रखता हूँ हरदम छुपा कर। बहुत प्यार करता हूँ नजदीक पाकर, बहुत प्यार करता हूँ नजदीक पाकर। मुझे अपनी नजरों के आगे ही रखना, मुझे अपनी नजरों के आगे ही रखना। यही आरज़ू है ना दामन छुड़ाना, यही आरज़ू है ना दामन छुड़ाना। इनायत कभी होगा मुझ पे करम तो, इनायत कभी होगा
मुझ पे करम तो यकीन है नहीं ये भरम तो मेरे में है, 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 दया निधि हो मेरे में है, दया निधि हो। तुम मुझसे जुदा न होना मेहरबान, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। जुदाई के सदमों से घबरा गया हूँ, जुदाई के सदमों से घबरा गया हूँ, तुम्हें खोना पल भर नहीं चाहता हूँ, तुम्हें खोना पल भर नहीं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि बेहोश हूँ, यही चाहता हूँ कि बेहोश हूँ। तेरे कदमों में अपना जीवन मैं खूँ, बहुत दिन गुजारे जुदाई में तेरे, बहुत दिन गुजारे जुदाई में तेरे, बहुत आंसू टपके अंधेरे उजेरे मेरे में है, 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 कृपा निधि हो मेरे में है, कृपा निधि हो। तुम मुझसे जुदा न होना मेहरबान, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। बड़ी मुद्दतों से मैं जिद पे अड़ा हूँ, बड़ी मुद्दतों से मैं जिद पे अड़ा हूँ, जरा एक नजर हो जिधर पे पड़ा हूँ, जरा एक नजर हो जिधर पे पड़ा हूँ, मुझे अपनी नजरों के आगे ही रखना, मुझे अपनी नजरों के आगे ही रखना, गिराना नजर से तो जिंदा ना रखना, गिराना नजर से तो जिंदा ना रखना। तेरा प्यार ही मैंने दिल में सजोया, तेरा प्यार ही मैंने दिल में सजोया, नहीं जानता और क्या पाया क्या खोया मेरे में है, 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 क्षमा निधि हो मेरे में है, क्षमा निधि हो। तुम मेरे करीब रहना मेहरबान, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। तुम जीवन निधि हो मेरे, तुम मुझसे जुदा न होना मेहरबान, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो,
एक तुम ही तो मेरे हो, हाँ मेरे हो, तुम मेरे हो। अवतार मेहर बाबा की जय। జై బాబా ఆకర్ష్. ఇప్పటితో మన భజన్స్ కార్యక్రమం ముగిసాయండి. తదుపరి కార్యక్రమం యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి మనతో పాటు డాక్టర్ అలెన్ కోహెన్ బాబాతో తన అనుభవాల్ని పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కళ్యాణ్ మెహర్ ఆయన యొక్క ప్రసంగాన్ని తెలుగులోకి అనువదిస్తారు. ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రదర్ కళ్యాణ్ మెహర్ టు సే few words about Dr. Alan Cohen and then do the required translation. Over to you, brother Kalyan Meher. अवतार मेहर बाबा की जय. ప్రియతమ మెహర్ ప్రభు మనకిచ్చిన అవకాశం వల్ల ఈరోజు డాక్టర్ అలెన్ కోహెన్ వాషింగ్టన్ DC USA నుంచి మన ముందు ఉన్నారండి. తను 1960వ దశాబ్దంలో బాబా గురించి విన్నారు. అదే సమయంలో సైకెడెలిక్ డ్రగ్స్, ఈ మాదక ద్రవాలు అనేది మనం వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎంత విపరీతంగా ప్రచనలో ఉండేవో ఆ విషయాన్ని మనం విన్నాం. అయితే వీరు బాబా తోటి 1965 నుంచి 68వ సంవత్సరం వరకు ఎక్స్టెన్సివ్ గా కరెస్పాండెన్స్ చేయడం, బాబా ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా వీరి యొక్క ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకి సమాధానాలు ఇవ్వడం, అలాగే వీరు బాబా శరీరం చాలించిన తర్వాత 1969వ సంవత్సరంలో ప్రభు యొక్క లాస్ట్ దర్శన్ చేసుకునే మహాభాగ్యం ఆయనకి పొందింది. ఆయన వృత్తిపరంగా క్లినికల్ సైకాలజీ, మనోవైజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఆయన పరిశోధనలు చేసి PhD పొందారండి. అయితే బాబా ప్రత్యేకంగా ఈ డ్రగ్స్ సంబంధించిన మెసేజెస్ తన సత్య ప్రేమ సందేశంలో భాగంగా వీటి గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా వీరితో పాటుగా రిక్ చాప్మన్ ని, అలాగే రాబర్ట్ డ్రైఫ్రూస్ ని వీరిని ఈ సందేశాలు ఇవ్వడం గురించి, ఈ టాక్స్ ఇవ్వమని, వారి యొక్క బాబా యొక్క సత్య ప్రేమ సందేశాన్ని అందించమని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆదేశించారు. ఆ ఆదేశాన్ని పురస్కరించుని ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన ప్రసంగాలు ఇచ్చారు. 2000 పైగా ప్రసంగాలు ఇచ్చినట్టుగా మనం వింటున్నామండి ఇక్కడ. అయితే బాబా యొక్క సత్యప్రేమ సందేశాల్ని ఆధారంగా చేసుకుని, అలాగే వాటిని సంకలనంతో ద మాస్టరీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని ఆయన ఒక బుక్ మనకి ఇందాక చూపించారండి. ఆ యొక్క బుక్ ఆయన ప్రచురించడం జరిగింది. ఈ రోజు మన ముందు తన బాబాతో ఉన్న తన అనుబంధం గురించి, అలాగే దాంతో సంబంధించిన एक्सपीरियंसेस మనతోటి షేర్ చేసుకుంటారండి. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रीतम मेहर प्रभु के आशीर्वाद के कारण आज हमारे साथ डॉक्टर एलन कोहेन वॉशिंगटन DC USA से हमारे साथ हैं. इन्होंने 1960 दशाब्दी में बाबा के बारे में सुना और उसके बाद 1959 में जब बाबा ने अपना शरीर त्यागा, लास्ट दर्शन का सौभाग्य इन्होंने पाया. इसके पहले बाबा से पत्र के द्वारा ये अपना संबंध बनाए रखे थे. इन्होंने मनोवैज्ञानिक शास्त्र में अपना परिशोधन किया और PhD प्राप्त किया. बाबा के आदेश के प्रकार इन्होंने कई भाषण, कई प्रसंग पाश्चात्य देशों में दिए. हम सुनते हैं कि 2000 के ऊपर इन्होंने बाबा का आदेश को जारी रखते हुए आज तक देते हुए आए हैं. ऐसे ही इन्होंने बाबा के संदेशों के आधार पर द मास्टरी ऑफ कॉन्शियसनेस नामक एक पुस्तक भी लिखा. आइए आज बाबा ने जो हमें अवसर प्रदान किया है उसका सदुपयोग करते हुए डॉक्टर एलन कोहेन से उनके संबंध के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं. जय मेहर बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. हार्टी वेलकम डॉक्टर एलन. Sorry for the wait for the translation and introduction in the Indian local languages. On behalf of the Baba family, which is watching us on the YouTube across the globe, hearty welcome again. It will be a pleasure to hear of your connection with Baba and your experiences. Over to you for the next 40-45 minutes.
Avatar Meher Baba Ki Jai. Hello, Hyderabad. Andariki. Hello. That is about as much Telugu as I can possibly manage. Well, it's wonderful to be with you. I'm here in Washington, D.C. For those watching at later times, it's July 25th. I am here in Washington, and if I look this way, I will be 100 meters from the Sufism Reoriented headquarters in Washington. If I look this way, I am 4 miles from the White House in Washington. So this is a very interesting and exciting time for Meher Baba, and it is so wonderful to be with you all today. I have a special affection for both the Hyderabad group and my many friends and acquaintances across India. I think Meher Baba has turned on the steam now for the Indian Baba lovers. Just almost over a year ago, I was delighted to see many of you at Baba's 50th Amartithi, where we were able to show some films of Meher Baba's first Amartithi and the entombment, with the help of my dear sister from Mumbai, Natasha Mehta, who translated in Hindi, and with special thanks to the now legendary Hyderabad Information and Video Technology Group that so well managed that occasion. And then more recently in the fall, some of you I got to meet again in Byramangala, as Murshida Carol Connor brought 60 of us Sufis for a celebration at the Universal Spiritual Center in Byramangala, and that was also a very, very wonderful time. So here we are in Washington. I'm speaking from my home office. This is a very informal talk. You may hear dogs barking or other sounds, but as you know, we're all keeping inside because of the pandemic. And thank you so much for this opportunity of sharing with you just a few stories of my experiences with the beloved. Well, let me start. I was a graduate student at Harvard University back in the 1960s. I had two new professors. Their names were Timothy Leary and Richard Alpert. They quickly discovered, among other things, that there were certain magic mushrooms that could be taken and gave a very unusual state of consciousness, extremely unusual. I was a graduate student, and my professor said, "Would you like to take the final examination, or would you like to try this experiment with these new drugs?" Well, some of you are great students and love to study. I was not one of them, so I volunteered and took for the first time what we call now psychedelic drugs, including substances like psilocybin from magic mushrooms, mescaline from the peyote cactus, and LSD, which is a chemical produced synthetically, all of which have very, very dramatic effects on consciousness. Well, our group thought these effects were amazing and even spiritual. So for a couple of years, we experimented at Harvard, in Mexico, in ashramic types of situations in New York State. And the group became very interested in the spirituality of the East.
Now, in those days, you must understand, we knew nothing about consciousness. We knew nothing about masters, avatars, and we knew nothing about real experience. But we thought we had discovered some great new breakthrough in psychology. And it had what might be called a mystical tinge. Anyway, I was trained to be what was called a psychedelic guru, which meant that I was able to give people these drugs and lead them through the experiences. But there was a final test, and that final test was one has to take a very large dose of the drug and be by oneself for 12 hours without going mad. I passed, but it was on that day that a group of Baba lovers in Woodstock, New York, invited our whole psychedelic drug group up to see films of an Indian spiritual master. Well, I wasn't particularly interested in any spiritual master, but I still was a little shaky from my experience, so I went with them. And who is there? Well, figures that you've perhaps read about in the Western world: Darwin Shaw, Lynn Ott, Fred and Ella Winterfeld, and Tom Riley, and others, and they showed a film of Meher Baba, and Darwin Shaw talked about him. Well, I thought it was very interesting. It was a film of Baba's Darshan in 1962. And three things occurred to me. One, I said, this is a very patient man. Remember at Darshan, lines and lines went through. And I said, and I think he really likes these people. And thirdly, he was a very patient man with a sense of humor. I liked that. And also Darwin, when he talked about Baba, seemed to give off a glow, a vibration. We thought, in fact, he had taken drugs, but that didn't seem likely. So I went over to the bookstore, the little book table, and in those terrible times of hippie Western culture, I saw a book, this one, called Sparks by Meher Baba, and I stole it. Yes, I must admit, I am still paying back for that. But I found that in these collections, small collections of Meher Baba's sayings and discourses, he explained more than in the thousands of pages we had read, thousands about spirituality and consciousness. So one day, after reading more about Baba and reading the discourses, and I was very impressed, I said, this man may be the smartest man I know. But I took a large dose of LSD, walked up in the summer on a hill, reading the discourses, a small section on the journey of the soul to the oversoul, and in reading about the sixth plane, was sure that I had reached the sixth plane of consciousness. And I was very happy to have done that. And some events happened that encouraged me. People saw me coming down the hill and yelled that he was a god because he was shining red. And my students at a 5,000 bed school for the mentally retarded came in the next day. When I came in, they all applauded from their dormitories. And I thought they recognized high consciousness.
Well, as you can probably guess, I wasn't on the 6th plane. The group that saw me shining, it turned out I was badly sunburned. And the students at the mentally retarded school thought I was one of the Beatles. So there it was. But I wanted to share that. So I didn't know at the time. I wrote to Kitty Davy and I said, perhaps the Baba lovers would like to know about this, how easy it is to get to the 6th plane. And I told them what dosage to take and what part of the discourses to read. Kitty Davy didn't know how to respond in Myrtle Beach. That was the only name I had of Baba lovers. She sent it to Arani in Meherabad, and he wasn't quite sure either, so he interrupted Baba's seclusion. And guess what? Baba knew the answer and wrote back a very sweet letter, but pointed out that this was an illusory experience. One could not get to God through drugs, and that I had best read God Speaks. Well, a couple of years went by, and I really hadn't understood what Meher Baba's method was. He said he was the Avatar, and I believed it, because he was the only figure I'd ever come across who integrated all thought on religion, on psychology, and included everything. So I went then to Myrtle Beach, but it was a time when I was finishing my doctoral dissertation and my degree, and there had been some communication, a little more communication with Bob, clarifying why drugs were harmful physically, mentally, and spiritually. And it was a time when the gurus appeared from everywhere in the United States. They all came from India. They had their techniques, they had meditations, they had this, they had that. And people would ask me, well, what is Meher Baba's method? And I couldn't quite tell them easily. So I was thinking in Myrtle Beach, and I sent a letter to Kitty again saying, there really should be a book about this, about answering the questions of what Baba's technique is and what his path is, and what's the science of it and what's the spiritual science of it. Well, she sent it on to India. Little did I know that at the same time, Murshida Ivy Deuce had sent a letter, an article from the New York Times about the rise of LSD among young people. And in a few days, I got a letter from India that did a couple of things. One thing, Baba had gotten my note to Kitty about this need for some writing about Baba's method. And Baba wrote back, he said, "Your letter April 19 to Adi made me happy. I approve your writing the book. My love to you." Well, I had no idea of writing any book. But as stunned as I was about that, and that was this Mastery of Consciousness, you might have seen, there was actually an issue in Telugu, which of course I was unable to read. Maybe a few copies still around. But the next shock came the next day, and that was that Meher Baba wrote back to Murshida Ivy Deuce and told her that myself, Rick Chapman, and Robert Dreyfus should go around and write articles and speak about the dangers of drugs.
and that would be a great service. Well, this was shocking too, because I think among the three of us, we were all very shy. We really didn't have any credentials. I hadn't finished my dissertation yet. Who would listen to us? Who would listen to us to talk about drugs from the point of view of an Indian master who had been silent? It seemed impossible. And it bothered me greatly. What to do? And I wrote to Mercedes and said, perhaps Baba doesn't understand American culture. People like us cannot get any, we don't have access to the media. No one will listen to us. Oh, and she wrote me back a very firm letter saying, if the Avatar tells you to do something, it's his business. You are just a hammer in his hand. You do it. And then Baba pulled one of his tricks. I love Baba's tricks. He has the greatest sense of humor. The trick was to get me to know that there really was something to do and it could be done. I went to a seminar, an amusing seminar of clairvoyance, and I had read that they were going to have a door prize, just a prize, kind of a lottery. And I told my friend that I had taken to this lecture that I was going to win. I knew I would win this prize. And to her great surprise, I did win the prize. And I thought perhaps it was a new car or something like that. But no, it was a 2-year subscription to a very questionable magazine called The New Cosmic Star. Well, that night I realized, my goodness, this is such a terrible magazine about occult and other stuff. They would take an article on LSD and God, and they did. And I knew that Baba had set that up because that situation had occurred a year before. And I just remembered it at that time. So that began a whirlwind in the 60s. A whirlwind of the three of us getting together, writing letters to college and university newspapers, speaking to friends, and passing the word to Meher Baba people. It accelerated. At one point, a Baba lover from New Mexico wrote to Adi Arani and suggested a radio program that covered esoteric topics. And Adi wrote back and said, well, get in touch with Alan Cohen because he's in charge of radio and television. And I said, what? What? This was too much. Again, we had no experience. But when the Baba lovers of the United States found out about this, they started calling their local and national radio and television stations. And before you knew it, no one would say no. National television shows, local television shows, all kinds of radio shows. In 1 year, I think it was probably 1966 or so, I remember doing 350 talks or radio or television shows. And it was magical. Meher Baba turned the key. And he turned the key with his sense of humor, even when things went bad. One time I went to the University of Massachusetts to give a talk to about 10 Baba lovers. They had not publicized it very well. I had a very small room. I got there, no one was there. But
a note said to go to another room. Well, this other room was a huge lecture hall with 4,000 students in it. We don't know how they knew. I started talking. I had a film of Baba, and it's like these people did not know why they were there. And suddenly, the mood shifted, and there were skeptical questions. I remember one person raising their hand, this Meher Baba thing sounds like sexual repression to me. And another person said, I think that man has Parkinson's disease. You see his hands go like this in the film? Things were going bad. And then suddenly I heard a blood-curdling scream from a woman. And I heard a sound, and then I heard screams all around, and then I went blind and I fell off the lectern. And I figured I was shot. Some anti-Baba person must have shot me. And then I didn't know whether I was dead or not, and I tried to remember from God Speaks what senses went when you died. And I did remember that I thought that you didn't have smell or taste when you died, but I had a strange sensation of bananas, banana cream. And what had happened was someone had escaped from a mental institution, went down to the college cafeteria, got a pie, snuck up behind me, and splat in my face. Then there was a big commotion. I told them not to arrest the fellow or anything like that. And I answered a question with pie dripping down my suit. And the entire atmosphere changed. Suddenly, the audience that was turning against me suddenly became very receptive and had good questions about Baba. And by the next day, the campus newspaper praised what had happened and were very embarrassed. But it came out in a remarkable way. Many things like that happened. We specialized, Rick particularly and I, in going on television with very nasty moderators, with hosts that like to tear down their guests. On one occasion, one of the most fierce people who would deliberately pick guests that they could tear down, and they figured these people, Cohen and Chapman, who followed a man who was silent for over 40 years, were good candidates. What happened then is just before the program started, a white dove flew out of the ceiling and landed right on the table in front of us. That was a good sign. And then what happened was an expert came on who was going to destroy our argument about LSD. And in the middle of his comments, he fainted dead away. Fainted. Fell. There was a great commotion. Rick and I went down to see if we could help. It was so sensational that became one of the most favorite of the syndicated series of shows. And we looked at the ratings, about 50 million people saw that show. And we were able to talk about Meher Baba on it. And again, the attitude of the host changed completely. So this kind of thing went on and on. Baba would arrange all kinds of amazing things, but also make sure that we did not
puff up our egos. I once got trapped for 6 hours in a television studio with no one there, no breaks, no bathroom, and when the program ended, I had to end it. I went to the studio and there was no one there. And then I called and found out that the producer was no longer there, and the owner couldn't explain it to me because he died. So Baba would do these things. Baba was very interested, extremely interested in the drug problem in the United States and the world. I think it was the only social and political problem that he ever really personally intervened with publicly. It was universal work. He did all kinds of things, but he really felt it was important. Now, there was a subtle change. And Baba was very, very nice to us, extremely nice to us. He would have his seclusion interrupted by our reports. Again, saying he was very, very happy with our work and responded to everything. Now, there was a change. And I'm kind of looking at the letters, where it was becoming more and more clear that Baba had set us up to talk about LSD. But guess what? In talking about his feelings and his teachings, it started to shift more towards Baba itself. Early on, he said we were to be his apostles in this field of the anti-drug work. Later, though, in 1967, Rick was in India and sent back the message, said that you, Alan and Bob, are the ones who can spread my message of truth to the Americans. So we found that we were talking much more about Meher Baba, and that we could trace almost from every show and from every lecture over the years, people said they had heard his name first in that way. And it was only because of the notoriety of LSD that we were really able to do it. There was the notion of LSD and God, and then to explain Meher Baba, God, and his teachings. He had planted that, and everything worked. So that went on until very, very ambitiously until 1968 and after. Even at the end, near late 1968, when Baba was quite ill and in deep seclusion, he would still write back and send messages to us. So, it was not hard to be a Baba lover. It was fun getting there. But it was quite clear that he had his hands on everything. And I could also see him doing really important work through Sufism Reoriented, as he continues today. Again, arranging things so that both the people who needed to know of him would know of him, and also that we could be in a small way a model of service to him. I did want to tell you the story of my coming to India in 1969.
to that, both my companions, Rick Chapman and Robert Dreyfus, both had gone to India, had been able to meet Baba in person. I had not, and about a year and a half before Baba dropped the body, he told us not to come unless he called. So it was, I put that out of my mind. And we got a phone, I finally got a phone call that we heard that Baba had dropped the body, January 31st. Rick and I couldn't quite believe it, so we called Adi, and Adi Irani. And in India in those days, the telephone reception was not exactly great. So we had him on the line and said, Adi, what happened? And Adi said, Meher Baba, you dropped the body, but he'll come again, or something like that. And we thought, well, maybe he'd gone in a coma or something like that. Well, finally we found out that he had dropped the body. And it looked like he was going to be interred the very next day at the tomb. Well, it turned out that he wasn't. And for some reason, Murshida Deuce thought that she would like to send a filmmaker, Anis Hassan, to India for that occasion. Rick Chapman also felt he wanted to try to get over there. So I was trying to be helpful. I wasn't going. So I went to, by coincidence, I went to the International Health Center to see how they could get shots. And the man refused to tell me until I told him my name. And then, by the way, he said that I was there for my last series of shots for India. We were planning to go to the Darshan later in that spring. And so it seemed possible. I was near the consulate, the Indian consulate. At that time, it was very difficult to get to India because of the politics of the war with Pakistan and America kind of being on the Pakistani side. And I knew it would be impossible for us to get a visa, but I went down anyway. And in case Rick and Anis could go, and they incredibly said, yes. And they said, yes, you can go. I says, well, it's not for me, but you have to get your passport pictures here in 3 hours. So I called Rick and I called Anis and Murshida, and I said, you can go if you just go get your passport pictures done. And then Rick tells me a strange thing happened. That he had already thought of that. He had gone to the photographer, had gotten his passport pictures done. And remarkably, the man stopped him and said, do you know a Dr. Alan Cohen? And Rick said, yes. And the man said, well, why don't you take these? These are some passport pictures for him. And I said, what passport pictures? I didn't take any passport pictures. And then I said, I think this could be a call. I have to find out what the mystery is. So we went off to India. We got there a day and a half before Baba was eventually entombed. And there were turned out only to be 8 people from the West who were able to make it, because it did seem that Baba's body would be buried at almost any time. And we were allowed to be in the tomb most of that time. And Hoshang Barucha was kind of the tour guide for the people coming by from all over. Many came from Andhra to pay their last respects. I can tell you,
only in some words about that experience. It was of incredible silence. It was the silence. It was pure. There was nothing but love. But there was one thing. What was the most striking thing? Is when I looked down at Baba's body, I said to myself, that is not Avatar Meher Baba. That is his costume. And it was the utter conviction that, in fact, Baba was everywhere and in everything. And I recalled later all the Baba lovers who said that they really had wished to meet him in human form. And I found myself the only person who had never met him, who had been there at the West. And to me, that's one of the messages I wanted to bring back. You didn't miss him because you are part of him, and he is always there. He is always there with you. I then recall, and even at the very end, Baba used his humor. It was very funny hearing everybody trying to get the box that was coming over his body in the right place. It was very, very amusing as well as inspiring. He never lost that. He never lost his humor. He never lost that perspective. And he never lost that love. We were able then, interestingly, to be able to meet with the Mandali. They felt that the darshan could not go on. There was a turn in the conversation. Rick and I had worked a lot on what Baba had said before he dropped his body that really gave hints that he would drop his body. For example, that he would give his darshan reclining. And we were able to bring up some of those things, and within 10 minutes, the Mandali said, well, yes, the darshan is on. And we came back, and later in a couple of days, we did a film of the Mandali that's now being seen. Anyway, I see that I'm kind of running out of time. I wish I could convey the sense of love and oneness that began, and the sense of love and oneness that I hold for all of you and all of us together in him. I did want to mention that Baba's logo, if you will, mastery and servitude, is very meaningful, and that if you look at Baba's literature, in terms of what he says about living life, along with remembering him, it was to serve and love others. And even in the process of working out one's sanskaras, and remember, in the world of the avatar, you have a chance to bring up your worst sanskaras, he said, to work on them, and maybe saving hundreds of lifetimes. But still, the goal is to love everyone and everything. You also might enjoy, there's a wonderful new website with very rich in Meher Baba's songs, name, pictures, and some interviews with the Mandali that no one has seen publicly on the new Sufism Reoriented website, which is www.sufismreoriented.org. And we see the proliferation now of Baba in the media, in social media. He is making his presence known. But remember,
he's come for the few. I used to expect hundreds of thousands of Baba lovers to be here by now, 50 years after his time. But it's a very special path. It's a very certain path. His work also is with the rest of humanity. And so we honor that. We honor both our own devotion and we honor the devotion of other sincere people who love God and love each other in their own way, but knowing that he is behind it. Well, I think Dr. Alan, Jai Baba, we are getting requests in. You could continue for 10 more minutes, if you please. I can continue for 10 more minutes, Gopal. That's very, very, very kind. Our pleasure. So, Jai Baba. Jai Baba. Well, I just don't have too much more to say. Anyone who would have questions or anything like that, feel free to get in touch with me. I think the future is going to be very, very interesting. Baba is doing some very, very dramatic things in the world today. At the same time, we have this pandemic. I was thinking about that, and I was watching television yesterday, and I saw an advertisement for coffee. It was Lavazza coffee. And the advertisement showed a speech that Charlie Chaplin had given in 1940, a very inspiring short speech about the importance of uniting the world and that we would get through the problems, this was 1940, and unite the world. And I looked up and I saw the coffee logo and the hashtag, the new humanity. Really. So he gets his message in one way or the other. I think we're at a time when the divine force is really pouring in, where the amount of energy that Baba's putting into the universe is flipping the world right side up, and that it's a marvelous opportunity for all of us, both to be of service and to intensify our relationship with him. And it's going to be fine. It's going to work out. Meher Baba has seen to it. And again, I want to thank everyone for tuning in, those in the present and those in the future, and wish you the very best, and wish my love and my thanks to you for everything that all of you have done to both help each other and to help Meher Baba. He is helping you, you are helping him. We are in fact all one. So I end with, beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, until we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman until the very end. Jai Baba. Avatar Meher Baba Ki Jai. Thank you very much, Dr. Alan Cohen, for those details. It was minutest details, I thought, that you shared with the audience and viewers here. On behalf of the Baba family in Hyderabad and around the world who's viewing us, heartful Jai Baba and thanks to you. We'll go ahead and with some gist of what you spoke, Dr. Alan, in the local languages. So thank you for your patience again. Jai Baba. Jai Baba Andi. Dr. Alan Cohen, మొదటిగా బాబా ప్రేమికుల సమూహం మన కుటుంబం ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ లో దాంతో ఆయనకున్న ప్రత్యేకమైన సంబంధం గురించి చెప్పారు. అయితే ఈ యొక్క టెక్నాలజీ వల్ల మనం ఇలాగా
ఈ యొక్క సహవాస్ లో, ఈ ఆన్లైన్ సహవాస్ లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంది. దానికి ఆయన్ని ఆహ్వానించినందుకు ఆయన మనకి ధన్యవాదాలు, జయబాబాలు తెలిపారండి. అయితే ఆయన ఏ రకంగా బాబా దగ్గరికి రావడం జరిగిందో, బాబా గురించి వినడం జరిగిందో దాంతో ప్రారంభించారండి. హార్వర్డ్ లో గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ గా ఉన్న రోజుల్లో 1960వ దశాబ్దం గురించి చెప్తున్నారండి. అప్పుడు ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్, తిమోతి లార్డ్, రిచర్డ్ ఆల్బర్ట్ అనే ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర నుంచి వారు ఈ ప్రత్యేకమైన పుట్టగొడుగులు, మ్యాజిక్ మష్రూమ్స్ అన్నారండి, దాని గురించి విన్నారంట. అది ఏంటంటే అది ఒక మాదక పదార్థం అన్నమాట. అది తింటే ఒక రకమైన ఉన్మోగ్ధత, ఒక రకమైన హలుసినేషన్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతారు. అయితే వీరు చదివేది సైకాలజీ, అంటే మనోవైజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి. సో అందులో భాగంగా, ఈ పరిశోధనలో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే అది ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ఆయన ఈ డిగ్రీ పొందాలా, ఈ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, ఈ యొక్క పరిశోధన చేయాలి అంటే ఆయన ఈ పరిశోధనని ఎంచుకున్నారంట. తద్వారా వేరే ఈ రకరకాల ఈ మాదక ద్రవాలతో పాటుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా అవి చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే ఇలాంటి ఒక సందర్భంలోనే ఆయన ఈ వీరు ముగ్గురు కూడా ఈ యొక్క గ్రూప్, సైకడెలిక్ గ్రూప్ అంటున్నారు కదండి, ఈ పరిశోధనలు చేసే గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, వారు ఆ సందర్భంలో ఒక ఈవెంట్ లో మెహర్ బాబా ఫిల్మ్ తర్వాత ఈ ఇండియన్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఈ యొక్క గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఏర్పడడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో డార్విన్ షా, లిన్ ఓ, టామ్ రిలే మొదలగు వీరందరూ కూడా ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొదటిసారిగా వారి ముందు బాబా గురించి ఫిల్మ్ చూపించడం, అలాగే స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఆ స్పీచ్ విన్న తర్వాత, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన అనుకున్నారంట, ఈ మెహర్ బాబా ఎవరో గాని ఆయనకి ఎంతో ఓపిక కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు, ఎంతో మందికి దర్శనాన్ని ఇస్తున్నాడు. అలాగే ఆయన హాస్యప్రియుడు అయి కూడా ఉండాలి అని అనుకున్నారంట. అలాగే అదే సందర్భంలో ఆయన అక్కడ ఒక బుక్ స్టోర్ ఉంటే, ఏది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక బుక్ స్టోర్ ఉంటే, అక్కడి నుంచి స్పార్క్స్ అనే ఒక పుస్తకం, ఆ బుక్లెట్ ఇందాక చూపించారు కదండి, ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని కూడా ఆయన దొంగిలించడం జరిగిందంట. అది నిజంగా జరిగిందని చెప్తున్నారండి అక్కడ. అయితే దాని యొక్క ప్రభావం ఏదైతే ఉందో, దాని యొక్క రిజల్ట్ ఈ రోజు కూడా నేను దాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారండి. ఇది జరిగింది కొద్ది రోజులకి. ఆయన ఈ పరిశోధనలు ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఒకసారి ఏదో కొండ మీదకి వెళ్ళి LSD, అదొక మాదక ద్రవం అండి. మనం ఆ రోజుల్లో LSD అంటే పెద్ద క్రేజ్ అనేది ఉండేది. దాని యొక్క డోస్, పెద్ద హెవీ డోస్ తీసుకుని ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆయన కొంత సమయం గడిపారనమాట. ఆ డోసేజ్ యొక్క ప్రభావం వల్ల ఆయనకి ఏదో రకరకాల అనుభవం కలిగింది. ఏదో స్థితికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా, తేలుతున్నట్టుగా, ఇలాంటివన్నీ కూడా. చాలా సమయం గడిపిన తర్వాత తన యొక్క మామూలు ప్రజ్ఞత కోల్పోకుండా మళ్ళీ కిందకి రావడం వచ్చింది. అది చూస్తూ జనం వాళ్ళందరినీ చూసి కూడా అరుస్తూ ఉండేరండి, ఏంటి ఇలాగయ్యాడు, ఎర్రగా మెరుస్తున్నాడు, లేకపోతే వెర్రగా అయిపోయారు, మండే సూర్యుడిలాగా అయిపోయాడు అనుకుంటూ వచ్చారు. కాకపోతే చూస్తే ఆయనకి అంత సమయం ఎండలో ఉండేబట్టి సన్ బర్న్ట్ అయిపోయారు. సో ఈ రకంగా ఇవన్నీ కూడా ఇందులో భాగంగానే ఆయన ఇందులో బాబా దగ్గరికి రావడం అనే భాగంలోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ వచ్చారని చెప్పారండి. కొంత సమయానికి ఈయన బాబా గురించి ఏదైతే ఈ స్పార్క్ పుస్తకంలో రాయడం జరిగిందో, దాని వల్ల ప్రభావితుడై కిట్టి డేవికి లెటర్ రాయడం జరిగింది. అందులోనే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఆ స్పార్క్స్ అనే పుస్తకంలోని బహుశా కిట్టి డేవి, మటిల్ బీచ్ వారి అడ్రస్ కూడా. అయితే ఆ లెటర్ కి ప్రత్యుత్తరం అయితే రాలేదు. అదే ఉత్తరం కిట్టి ఆదికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో బాబా ఏకాంతవాసంలో ఉన్నప్పటికీ దీనికి ఏ రకమైన సమాధానం ఇవ్వరో తెలియక బాబా దగ్గరికి ఆ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. బాబా దానికి జవాబు పంపించారు. ఆ జవాబు ఎంతో మృదువుగా, ఎంతో ప్రేమభరితమైన రెస్పాన్స్, ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఏం చెప్పారు ముఖ్యంగా అంటే, బాబా మాదక ద్రవ్యాలు మానసికంగా, శారీరకంగా, ఆధ్యాత్మిక కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఇది ఏ ప్రయోజనమే కాదు, ఇది హానికరం కూడా అని బాబా ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీనికి ఏమన్నారంటే,
గాడ్ స్పీక్స్ చదవమని వీరికి సజెషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ క్రమంగా ఇవన్నీ కూడా ఆయన బాబా క్రమంగా ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఇవన్నీ ఆయనకి తెలియజేయడం జరిగిందండి. కొంత సమయానికి ఆయన కిట్టి దేవికి మళ్ళీ రాయడం జరిగింది. దేని గురించి అంటే ఈ యొక్క బాబా యొక్క మెథడ్, బాబా యొక్క ఏ చేసే కార్య విధానం ఉందో దాంట్లో ఆ మర్మాన్ని తెలియజేయడానికి ఒక పుస్తకం రాయాలని ఆయన మర్టిల్ బీచ్ కి కిట్టి దేవికి రాయడం జరిగింది. అదే సమయంలో ముషిదా డ్యూస్ కూడా ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. ఈ LSD యువ ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉండే యువత గురించి ఉద్దేశించి ఈ యొక్క LSD ఆ డ్రగ్స్ యొక్క ప్రభావాల గురించి తెలియజేస్తూ ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాయడం జరిగింది. కిట్టి దేవికి రాసిన లెటర్ కి సమాధానంగా బాబా దగ్గర నుంచి ఈ రకంగా వచ్చిందంట, బాబా నిన్ను ఆ పుస్తకం రాయడానికి అంగీకరిస్తున్నారు, దాని గురించి నువ్వు రాయొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆ పుస్తకమే ఈ మాస్టరీ ఇన్ కాన్షియస్నెస్ అని ఆయన చూపించడం జరిగింది కదండి. ఆ పుస్తకం ఆ రకంగా దాని యొక్క ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే బాబా ముర్షిదా డ్యూస్ కి ఆ రోజుల్లో వీరిని బాస్టన్ బాయ్స్ కింద పిలిచేవారు. వీరి ముగ్గురిని, అలన్ కోహెన్, అలాగే రిక్ చాప్మెన్, రాబర్ట్ డ్రైఫుస్, వీరి ముగ్గురిని కూడా ఈ మాదక ద్రవాల యొక్క కుప్రభావం గురించి ఈ యొక్క యువతకి తెలియజేయడం గురించి పూర్తిగా ఈ భాషలను ఇవ్వడం కానీ ఆ కార్యంలోనే నిమగ్నులై పనిచేయాలని ఖచ్చితంగా నిర్దేశం జరిగింది. వీరు అనుకున్నారంట, మాకు ఏ రకంగా అర్హత ఉంది, ఎందుకంటే మేము పెద్ద మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు, అదే రకంగా ఏదో ఇండియన్ మాస్టర్ గురించి చెప్పమంటున్నారు, ఆ సమయంలో మాకేం తెలుసు, ఈ అమెరికన్ ప్రపంచం, అమెరికన్ పాపులేషన్, వారి యొక్క జనాభా ఈ సమయంలో ఇవన్నీ ఎందుకు వినాలి అని వారు అనుకున్నారు. మేము చెప్పేది ఎవరు వింటారని. కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా క్రమక్రమంగా ఎలాగైతే వీరి యొక్క భాషలు, అలాగే న్యూస్ పేపర్స్ లో, మ్యాగజైన్స్ లో రాసే ఆర్టికల్స్ ఏ రకంగా సంచలనాన్ని సృష్టించాయో, ఎంతో మంది జనాన్ని బాబా యొక్క నామాన్ని, బాబా యొక్క మెసేజ్ ని చేయడానికి మూల కారణం అయ్యాయో దాని గురించి చెప్పారండి. ఎన్నో సంఘటనలు జరిగాయంట. అదే ఒక ఉదాహరణకు మూడు ఉదాహరణలు చెప్పారండి. అందులో ముఖ్యంగా 1966 సంవత్సరంలో టీవీ షోస్ యొక్క గురించి టీవీ షోస్ ఇవ్వడని ఒక మెక్సికో బాబా ప్రేమికులు ప్రస్తావన తీయడం జరిగింది. అయితే వీరికి అనిపించిందంట, బాబా ఈ రకంగా తన యొక్క కీని తిప్పుతున్నారని ఈ రకంగా వారు టీవీ 350 పైగా కూడా ఆ టీవీ షోస్, టాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే. అలాగే న్యూస్ పేపర్స్ లోని టాక్స్, బాబా కార్యక్రమాల్లో, వెస్ట్ లో జరిగే కార్యక్రమాల్లోనే. అలాగే ఈయన ఒక న్యూస్ పేపర్ సబ్స్క్రిప్షన్ గెలుచుకున్నారంట, న్యూ కాస్మిక్ స్టార్ అని. దానికి ఆర్టికల్స్ రాయడం అవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రచనలోకి రావడం జరిగింది. అలాగే ఒక సందర్భంలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యాసచ్యూసెట్స్, ఎంతో పేరుగల యూనివర్సిటీ అండి, అక్కడ ఒక 4000 స్టూడెంట్స్ ముందుగా వీరు ఒక స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది అందులో రకరకాల జనం ఉన్నారు, రకరకాల స్టూడెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బాబా గురించి చెప్పడం జరిగింది. అదే సమయంలో ఎవరో ఒక మతి చలించిన వ్యక్తి ఆ పై ఏదో ఉంటే అది కిచెన్ ని తీసుకొచ్చి ఈయన పైన కొట్టడం జరిగింది. ఆ ముఖం పైన ఆ పడిన పై కారుతూనే ఈయన అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా జరగడంతో ఆ ఆడియన్స్ అంతా కూడా మంత్రముగ్ధులై వీరు చెప్పేదంతా కూడా వినడం, అలాగే అదే ఆర్టికల్ న్యూస్ పేపర్స్ లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో రాయడం జరిగింది. అలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో మనం ఈ యాంకర్స్ ఉంటారు కదండి, మోడరేటర్స్, వీరిని ఎలాగో కార్నర్ చేద్దామని, వీరిని ఆట అనే భావనతోటి వీరు చేసే ప్రయత్నాలు అన్ని కూడా విఫలమయ్యాయి. ఇవన్నీ కూడా బాబా సహాయం లేకుండా అసలు జరిగే పనే లేదు. ఎందుకంటే మాకు ఉన్న అర్హత ఏంటో మాకు తెలుసు, చేసిందంతా కూడా బాబాయని అని చెప్పడం జరిగిందని నేను. అయితే తిను అలాగే 1967 సంవత్సరంలో రిక్ చాప్మెన్ ఇండియా రావడం జరిగింది. వీరు రిక్ చాప్మెన్ ద్వారా బాబా యొక్క మెసేజ్ వీరి ముగ్గురికి పంపించడం జరిగింది. ఏంటి అంటే, ఈ బాబా యొక్క మెసేజ్ గురించి, టీచింగ్స్ గురించి, బాబా మిమ్మల్ని ఒక
ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద, మార్గాల కింద, ఒక సాధనాల కింద మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు అనే ఖచ్చితమైన మెసేజ్ వారికి పంపించడం జరిగింది. బాబా ఎప్పుడు కూడా ఎంతో ప్రేమతోటి, ఎంతో ఓపికతోటి, బాబా ఆరోగ్యం ఆ రోజుల్లో సహకరించకపోయినా సరే వారి యొక్క కార్యం గురించి బాబా ఎప్పుడు ఆసక్తితోటి వింటూ వారికి నిర్దేశాలు ఇస్తూ ఉండేవారండి. చివరిగా ఆయన ఆఖరి దర్శన్, బాబా సశరులై ఉన్నప్పుడు ఆయన దర్శనం ఈయన చేసుకోవడం జరగలేదు. కానీ ఏ రకంగా ఈ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, ఈ కోఇన్సిడెన్స్ కింద ఏదైతే కుదిరిందో దాని గురించి చెప్తున్నారండి. అయితే 1969 సంవత్సరంలో వీరు ముగ్గురు ఉండగా వారికి సమాచారం అందింది బాబా శరీరం చాలించారని. అయితే ఆదికి కన్ఫర్మేషన్ కి ఫోన్ ద్వారా వారు తెలుసుకున్నారు. మొత్తానికి వారి ఎలెన్ వెళ్లే ప్రయాణానికి ఏ రకమైన ఏర్పాట్లు లేవు. కాకపోతే రిక్ చాప్మెన్ తర్వాత ముర్షిదా డ్యూస్, అనీస్ హసన్ అనే ఒక ఫిల్మ్ మేకర్, ఆయన్ని కూడా పంపించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు. ఏదో రకంగా ఆయన చూస్తే ఏ రకంగా కుదిరిందంటే ఆయన ఈ పాస్పోర్ట్ ఫోటోలు ఇవన్నీ దిగించడానికి ఇండియన్ దూతావాసం దగ్గర, కాన్సులేట్ దగ్గరికి వెళ్లి వారి దగ్గర ఈ పాస్పోర్ట్, వీసా వ్యవహారాలు ఇవన్నీ చేయడంతో ఈయనకి అనుకూలంగా పరిస్థితులు మారి ఆయనకి రావడానికి పరిస్థితులు ఏర్పడి మొత్తానికి ఇండియా వచ్చేయడం కూడా జరిగింది. వీరితో పాటుగా వీరి ముగ్గురు అక్కడ హోషాంగ్ బరూచా వీరిని రిసీవ్ చేసుకునేవన్నీ చూపించడం జరిగింది. బాబా యొక్క భౌతిక శరీరాన్ని ఆయన దర్శించుకున్నారు. అయితే ఏ రకమైన అనుభూతి ఆయనకి కలిగిందో చెప్తున్నారండి. మొదటిసారిగా బాబాని శరీర రూపంలో చూశారు. ఏదో ప్రశాంతత, ఏదో పవిత్రత, గాఢమైన ప్రేమ ఆ ఒక్క వాతావరణంలో ఉంది అని ఆయన చెప్తున్నారండి. అయితే బాబా శరీరాన్ని చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపించింది అంటే, ఇది మెహర్ బాబా కాదు, ఇది అవతార్ మెహర్ బాబా కానే కాదు, ఈ యొక్క శరీరం ఆయనకి ఒక వస్త్రం లాంటిది మాత్రమే, అది దాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టారు. ఆ అవతార స్వరూపుడు ఏదైతే ఉన్నారో అది అన్ని చోట్ల అందరితో కూడా ఎప్పుడూ ఉంటారు మనతో పాటుగా అని ఆయనకి ఎంతో దృఢంగా అనిపించింది అని చెప్తున్నారండి. అదే క్రమంగా వారు అదే సమయంలో మండలి వారి ఫిల్మ్ తీయడం, ఆ ఫిల్మ్లన్నీ మనం ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న మనం అందరం కూడా ఆ భాగ్యాన్ని వినియోగించగలుగుతున్నాం అంటే ఆ రోజు ఇలా జరిగింది కాబట్టి అని చెప్తున్నారండి. అలాగే సూఫిజం రీఓరియంటెడ్ సంస్థకు ఆయన ఎన్నో యోగదానాలు ఇచ్చారు టాక్స్ ద్వారా. అలాగే తన యొక్క ఈ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సూఫిజం రీఓరియంటెడ్ కాపీరైట్ ద్వారానే మనకు అందుతున్నాయండి. అయితే చెప్తున్నారు ఎన్నో బాబాయ్ మండలి వారి ఫిల్మ్స్ అలాగే టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సూఫిజం రీఓరియంటెడ్.org అనే వెబ్సైట్ లో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్తున్నారండి. ఈ రోజు ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ పాండమిక్ పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రతికూలంగాను ఎంతో సంచలనంగాను ఉన్నాయి, ఎప్పుడు మనం ఊహించని విధానంగా ఉన్నాయి. కానీ అది ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి మనందరికీ అంటున్నారండి. చార్లీ చాప్లిన్ స్పీచ్ ని ఒక కోట్ చేస్తూ ఈ రకంగా చెప్తున్నారు, ప్రపంచం అంతా కూడా మనం అందరం కూడా యునైటెడ్ గా అందరూ ఒకరై నించునవలసిన టైం ఇది. అందులో అక్కడ గమ్మత్తుగా న్యూ హ్యుమానిటీ అనే మెసేజ్ కూడా ఉండడం జరిగింది. ఆ యొక్క దివ్య శక్తి ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీ యొక్క అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకు అంటే రెండు విషయాల గురించి. ఒకటి, మనము నిస్వార్థంగా సేవను అందించడానికి ఎదురులకు. తర్వాత రెండో విషయం ఏంటంటే మన యొక్క సంబంధం ఆ అవతారంతోటి, మన అందరిలో ఉన్న ఆ ఒకరితోని, ఆ పరమాత్ముడితోని మన యొక్క సంబంధాన్ని దృఢంగా ఏర్పరచుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశం అని మనకు గుర్తు చేస్తున్నారండి. అవతార్ మెహర్ बाबा की जय। डॉक्टर एलन कोहन ने उनके बाबा के पास आने का जिस तरह से घटनाएं घटी उनके बारे में हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया। हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्टूडेंट रह चुके थे वो। उनके ग्रेजुएशन के दौरान दो प्रोफेसर्स के द्वारा उन्होंने एक तरह के मशरूम्स के बारे में सुना। ये इसी समय था जब 1960वीं दशाब्दी में ये ड्रग्स, मादक दवाओं का प्रचलन काफी ज्यादा था पाश्चात्य देशों में। इनका जो क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक शास्त्र से संबंधित परिशोधन था,
इसके अंतर्गत इन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, कई ड्रग्स के साथ में, यही ये सुनाते आए हैं। सो संक्षिप्त में इनका कहना यह है कि डॉक्टर कोहेन ने जो कहा कि ये दवाओं के जो परिस्थिति आई थी, जो अनुभव इन्हें प्राप्त हो रहा था इनको लेने के बाद, इनको लग रहा था कि ये कोई आध्यात्मिक अनुभव है। पर इसी दौरान इन्होंने डार्विन शाह, लिन ओट एवं टॉम रेली, वे सब इन्होंने एक बाबा फिल्म का आयोजन किया। डार्विन शाह ने एक स्पीच भी दिया। इन सब के दौरान जब ये लोग ये प्रतिशोधन कर रहे थे, उसी के दौरान इनको ये कार्यक्रम इनके जीवन में आया। तो जब ये 1962 में ये जब कार्यक्रम हुआ, इन्होंने पहली बार बाबा को देखा और इनको लगा कि ये तो बहुत पेशेंट आदमी है, माने कि इनको इतना ज्यादा सहनशीलता है कि देखिए इतने लोगों को दर्शन दे रहे हैं और मौन रख रहे हैं। इनको ये पहली बार लगा। इन्होंने वहीं से जो स्पार्क्स बाय मेहर बाबा नामक एक छोटी सी किताब थी, इनको ने वहां से चुरा लिया और ये कह रहे हैं कि ये इनके बाबा के पास आगमन का ये एक शुरुआत थी। तो इसी दौरान इन्होंने इनको जो प्रभावित हुए, ये स्पार्क्स किताब पढ़कर, और किटी देवी को इन्होंने पत्र लिखा कि देखिए द्रवों के ये जो दवाओं के जरिए भी, ये मादक द्रवों के जरिए भी आध्यात्मिकता पा जा सकती है। इसके जरिए इन्होंने, किटी देवी ने ना आदि ने इनको कोई जवाब दिया। ये पत्र बाबा के पास पहुंचा गया और बाबा ने सुंदर तरीके से इनको ये जवाब दिया कि देखो ये जो दवाएं हैं ये और जो आध्यात्मिकता है ये बहुत दूर की बातें हैं। इनके द्वारा आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको इसका सही मान्य में इसकी जानकारी चाहिए तो गॉड स्पीक्स पढ़े। ऐसा बाबा ने इनको जवाब दिया और इनको उस समय लगा कि बहुत प्रभावशाली चीज बाबा ने इनको बताया। और इसी दौरान इन्होंने फिर बाबा के ये जो कार्यक्रम का तरीका है कि किस तरह से होता है, इसको प्राप्त करने के लिए फिर एक इन्होंने पत्र लिखा किटी देवी को, कि लिखते हुए कि ये सब एक किताब में होना चाहिए कि बाबा का कार्य किस तरह होता है। कुछ समय बाद इनको जवाब मिला कि बाबा ने जो आपने अर्जी लिखी इसको अप्रूव किया उसको, और द मास्टरी ऑफ कॉन्शियसनेस, द मास्टरी इन कॉन्शियसनेस नामक इस किताब जो इन्होंने कुछ समय पहले दिखाया हमें, ये उसी का रिजल्ट है कर इन्होंने बताया। बाबा ने मुर्शिदा ड्यूस के जरिए इन तीनों को, रिक चैपमैन, एलन कोहेन और रॉबर्ट ड्राइफुस, इन तीनों को बॉस्टन बॉयज करके बाबा बुलाते थे उन्हें, उनको ये कहा कि निर्दिष्ट रूप से कि आप जो युवा पॉपुलेशन है, जो युवा समूह है ये पाश्चात्य देशों में, उनको ये पहुंचाए मैसेज कि देखो जो ड्रग्स के कुउपयोग हैं, जो उनसे जो हानि आपको पहुंचती है, इनके बारे में आप बताएं। तो ये इन्होंने काम चालू कर दिया था। पर इनको शुरू में लगा कि कैसे हमसे होगा, क्योंकि हमें क्या हमें शक्ति है और क्या हमें कैपेबिलिटीज हैं कि हम ये कर पाएंगे। पर इन्होंने किसी तरह कार्य शुरू कर दिया। कई सारे टॉक्स, कई न्यूज़पेपर, कई मैगजीन में इनके आर्टिकल्स छपते गए और एक सेंसेशन की तरह इनके हर एक इवेंट जो करते गए बाबा के पास, जो समूह है वेस्टर्न पाश्चात्य समूह के पास इनका मैसेज पहुंच गया। तो ड्रग्स के जरिए इन्होंने अपना मैसेज, अपना कार्यक्रम शुरू किया। पर ये ग्रेजुअली कालक्रम से ये कैसे हुआ कि ये ज्यादा बाबा के बारे में, बाबा और बाबा का सत्य प्रेम संदेश, यही सब इन्हें पहुंचाने लगे। इसके बाद 1967 में जब रिक इंडिया पहुंचे बाबा के पास, बाबा के दर्शन के लिए, इन्होंने रिक के द्वारा एक मुख्य संदेश भिजवाया कि देखिए आप तीनों बाबा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है, औजार की तरह है मेरा कार्यक्रम करने के लिए। सो जो ये अपना एंटी ड्रग का जो कैंपेन आप चालू किए हैं उसको जारी रखिए। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर एलन कोहन ने हमें सुनाया कि किस तरह से उनका आना हुआ बाबा के आखिरी दर्शन का। बाबा जब शरीर रूपी थे उस समय इनका दर्शन नहीं कर पाए वो, पर जब बाबा ने शरीर त्यागा उस समय
इनका प्लान तो नहीं था, इनका कोई आयोजना तो नहीं थी कि आए और बाबा का दर्शन करें, पर इस तरह से परिस्थितियां आन पड़ी कि उनका जाना उनको लगा कि बन सकता है और वो आ गए। इस तरह उन्होंने एक कोइंसिडेंस के स्वरूप में आखिरी दर्शन बाबा के शरीर का किया। जब वे आए, इनको लगा कि जिस तरह से वहां पे एक प्रशांतता, मौन जो छाई हुई थी, इसी तरह से एक पवित्रता और जो प्रेम का वातावरण था, इनको देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने जब बाबा को शरीर रूप में देखा, इनको यही लगा कि जो अवतार मेहर बाबा, जो अवतार स्वरूप है, वो ये शरीर नहीं हो सकते, ये तो केवल इनके एक वस्त्र रूपी है जो इन्होंने उतार कर रख दिया। जो अवतार स्वरूपी हैं, जो अवतार रूप में है, वो भी सदैव हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ ही हैं, ऐसा इन्होंने अनुभव किया। इसके अलावा इसी दौरान इन्होंने मंडली का फिल्म ये सब लेने का कार्य किया, और हम देखते हैं कि आज के दिन हमें जो ये फिल्म का जो देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये इसी कारण हुआ है। उस टाइम पे जो फिल्म ली गई थी, वही फुटेज अभी दिखाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ऐसे फिल्म कई सारे sufismreoriented.org नामक वेबसाइट है, जहां पे आप देख सकते हैं, ये मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। आज की परिस्थितियों के बारे में अंत में बताते हुए डॉक्टर एलन बता रहे हैं कि देखिए, ये एक अद्भुत अवकाश है, अद्भुत अवसर है हमारे लिए। किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए। एक, निस्वार्थ सेवा पहुंचाएं जरूरतमंद लोगों के लिए। यह एक बहुत ये एक जरूरतमंदों को जो सेवा हम पहुंचा सकते हैं, इससे अच्छा कोई संदर्भ नहीं हो सकता। दूसरा चीज ये कि अवतार मेहर बाबा के साथ में हमारा जो संबंध है, उसको और गाढ़ा बनाएं और दृढ़ बनाएं और उनके दामन को पकड़े रहें। ऐसा डॉक्टर एलन कोहन का संदेश था। इसके साथ ही अवतार मेहर बाबा की जय। ओवर टू यू ब्रदर संतोष। Now we will have Beloved Baba's film show, Journey with God, Part 2. And this is Beloved Baba's message. If people who have not seen me personally see me through the medium of the film, it will help in the process of liberating them from the bondage of Maya. నన్ను భౌతికంగా చూడనటువంటి వ్యక్తులు ఈ చలనచిత్ర మాధ్యమం ద్వారా నన్ను చూసినట్లయితే అది మాయ యొక్క బంధనం నుండి వారిని విముక్తి చేసే ప్రక్రియలో సహాయపడుతుంది. ఇప్పుడు బాబా యొక్క చలనచిత్రం అండి, జర్నీ విత్ గాడ్ పార్ట్ 2. I read the dictation, and the dictation was, Hail Avatar Meher Baba Ki Jai, means Avatar Meher Baba Ki Jai. So I spoke out loudly. Avatar Meher Baba is made to stay at a place called Mehwa. It's a remote village, and there's a hillock. It's a hilly place. It's a forest area, but in the forest area there is a hill. And on the hill there was, naturally Baba was such a personality that these people in the remote villages, they did not know how to receive him. So they had constructed a special hut for him to receive, because their hovels are such that they feel that it is below Baba's dignity to step inside, and all that sort of thing is there. Human hearts are there, minds are there. So they had constructed a special hut for him. And Baba was staying there, and there are daily programs there. He was there for about 3 or 4 days, I think. I forget the number of days. But it was a longer stay. So that's how he was. And that night Baba said that we'll have a good program, music program here. So people have gathered from neighboring villages and from that particular village and the neighboring villages and all that. And they are all seated there and having a good time. So the music has started about 8 o'clock after dinner. And then Kawali programs are there, and Baba is enjoying. There are no electric lights on there. Just lanterns are there and pressure lamps are there, you know. And it's a lighted area and all that. But not as electricity would help us to have the brightness.
So the music was going on and all that, and Baba would sometimes stop them from playing the music and explain the lines and give the deeper meanings and all that sort of thing. To our utter surprise, while the man was singing, the kawal was singing, Baba signaled to me and told him to stop. So, stop. So he dictates to me, and Baba says, speak out loudly. So I read the dictation, and the dictation was, Hail Avatar Meher Baba Ki Jai. Means Avatar Meher Baba Ki Jai. So I spoke out loudly, Avatar Meher Baba Ki Jai, for the first time. And there was a resounding response to it. And there was silence. Total silence. And then Baba said, I am the one who has come in your midst once again. The one that brings the ancient message. Love me. Love God. I am God in human form. That's what he said. So well, that was the thing. And from that time onwards, it went on and on and on and on. For the first time publicly he declared in a remote village as to who he is. But it was the effect there at that time, in that night, was surcharged with Baba's presence and him being the ancient one, the avatar. Now, this is the second time that we are going now in 54. Place to place, telling to people that I am the same ancient one come in your midst once again, bringing the same ancient message, love. And after a pause of a split second, he said, love me because I am God in human form. Come to give their addresses and speak out their heart. Who is in your midst? They welcome him. People from different walks of life. You know, wherever you go, in any town, city and all that, there are these political parties are there. Men of different concepts and opinions are there. From the poorest to the poor, from the richest, parliamentarians and ordinary laborers and all that. One great thing I noticed was how a person get all of them together on a platform filled with love. They forget their differences of opinion, they forget their oppositions and all that sort of thing, and they are with one heart put their hands there to work and create some atmosphere of great love and concord and harmony. That I found in him. Although it may be for that day or for that hour, but that's a great achievement. Without any payment, cash, without saying a word because he was silent, without doing anything, his presence was such that created that harmonious effect. You see. All castes, creeds and nationalities with different languages are all there
No distinction. There is no such thing as he caste or that sect or of all colors, creeds and everything. Highest of the high and lowest of the low are all there in the sea of humanity. We were surprised with this. Baba is made to rest at some places, in the house of a certain person and all that. So I still remember it was morning time, after a little breakfast and tea, and we are there all gathered before going down for the darshan program. And there are children, there are women and all that. So one, he must have been about 6 or 7 like that. So he could hardly go out and do this, and he crawled over the bed there. And of course, I tried to get him out. Let it be. So he climbed over there. I thought that, well, he is wanting to press Baba's feet or something he is going to do. But he stands up on that bed there. And then looks at Baba and then turns to the families around. And then in his language, vernacular language, he started telling people, he couldn't follow what he did, but addressing as if he is a great lecturer, with all the gestures and all that. Do you know who he is? How blessed we are that he has come in our midst, and this and that. This is what I had followed through the translations. You have no idea of the blessings, what a blessed day it is to have him in this house and to be in our midst like that. And he went on and on and on and on. And Baba is looking at him, admiring him and all that sort of thing. And then he gave a little dance, you see, and he sang songs and all that. Who told him? Who inspired him? It was spontaneous. What soul he must be, we don't know. At Andhra, we were with Baba about 75, between 70, 80, big number, I don't know the exact number. The Hamidpur Babalawars were there, some other selected ones were there. Our Mandali were there, those who came from Australia, some from Bombay, people from centers, all centers, here, there. They were drivers, because the working committee were there. Buses, trucks, and jeep and cars like that. Big party was there. So Baba put me in charge of the luggage of all those persons. You are in charge of luggage. See that not a piece of luggage should not be missed. So I have to take care of the 70 or 80% luggage. I have to take care of it. So I would go there and tell all luggage should be packed and brought here. Everyone, just in 10 minutes. And they would pack it and bring it here. Then the truck would come and buses would come. We put some luggage in the truck and some luggage on the top of the bus and would tidy it like that. Thank Baba, not a piece of luggage lost. As we proceed to South in India, people are very orthodox. They are very religious minded. So many people during both the Andhra tours of Baba, what I have noticed is people used to come to question him
People used to ask him, people used to come, there were many doubting Thomases, but everybody who used to come just offer a flower or a garland or a coconut or some sort of fruits to Baba, they used to feel that happiness, that oneness with him, that Atmita, the oneness with Baba. And Baba used to make them feel that I am one with you on every level. Because in Andhra people are very intellectual, Baba said, it is my head. So in one place, of course, first time Baba did not go there. The name of the place was Vijayawada. And so second time when Baba went there, it so happened that that was the place where many priests were there, priest class, and they heard about Baba that he calls himself as the avatar. So they went to the place of darshan where Baba was to give darshan. Big pandal was there, and they were just sitting in a line, and they wanted to ask question, and they had come with that Baba, of course, Baba should explain to them, prove himself as the avatar through Vedanta. They were telling other people that you are calling him as avatar. Now today we will see what happens to him. And then Baba comes there. And he says to them that my experience is that I am in everyone. So why should I ask you to salute me? I am saluting myself within you. And in fact, all those priests who were there, they forgot to argue with Baba or to say anything. They were just stunned. What? A short message was given, and they were the persons who came to receive the prasad first. Now, beloved Baba's Naam Dhun, and we will have one announcement, then silence, prayers and Arti follows. Meher Meher Jaya Jaya Meher Jaya 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 Meher
जय जय मेहर Avatar Meher Baba ki jai. Now one announcement. Shri U. Bapiraju, Secretary of Avatar Meher Baba Eluru Center, has joined beloved Baba on 21st July of this year, and Srimati Padma, wife of Sri Rajendra Murthy of Mumbai, joined beloved Baba today. ఒక అనౌన్స్మెంట్ అండి. శ్రీ బాపిరాజు గారు అవతార్ మెహర్ బాబా ఏలూరు కేంద్రం సెక్రటరీ 21 జూలైన ప్రీతం బాబాలో ఐక్యమయ్యారు. అలాగే శ్రీమతి పద్మ, వైఫ్ ఆఫ్ శ్రీ రాజేంద్రమూర్తి ముంబై, ఆమె ఈరోజు బాబాలో ఐక్యమయ్యారు. బాబా పట్ల వారిద్దరికీ ఉన్నటువంటి ప్రేమని స్మరించుకుంటూ మనం 2 నిమిషాల పాటు మౌనం చేద్దాం. ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ దేర్ లవ్ ఫర్ బిలవెడ్ బాబా, let us observe silence for 2 minutes. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Now prayers and Arti. O Worthy God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the 3 worlds and also beyond the 3 worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite.
You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the Beyond God and the Beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Para
हमारा ना खुदा है मेरा बाबा शैनी के बातू हमारा ना खुदा है मेरा बाबा शैनी के बातू जावे नार जलसनी कर खुद रत्न परमात्म शरागी आशा भक्तों ने के बख्शे दूरे ही मातू अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय